Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. South Africa's first black president and anti-apartheid icon Nelson Mandela has died at the age of 95. The Nobel Peace Prize laureate was one of the world's most revered statesmen after preaching reconciliation despite being imprisoned for 27 years. In his lifetime, he was a man of complexities. He went from a militant freedom fighter to a prisoner, to a unifying figure, to an elder statesman. A man of dignity and towering achievement, a giant for justice and a down-to-earth human inspiration, Nelson Mandela showed what is possible for our world and within each one of us, if we believe, dream and work together. Ban Ki-moon, United Nations Secretary General. Let us take a moment to extend our deepest condolences to the people of South Africa, and especially to Nelson Mandela's family and loved ones. Let us observe a minute's silence in memory of this remarkable human being. Ladies and gentlemen, welcome to Stien Studios. In honor of the unsung heroes who have dedicated their lives to the service of our society, News First, together with the United Nations volunteers, presents the Awards Grand Finale 2013, live from Stien Studios. ආයුබෝවන් වණකම් Welcome. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart cannot beat, then I am still and wait here in the silence until you come and say. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. නිහඬ සේවයේ නිරත වූවන් ඇගීමට ලක් කෙරෙන වේ සම්මාන 2013. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் அமைதியாய் தொண்டாற்றியவர்களின் வாழ்வில் விளக்கேற்றும் வி விருது வழங்கல் விழா 2013. V Awards 2013, shining a light on those who serve in silence. You raise me up
raise me up. Your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. නැගයන හිරු බැසගියත් පායන සඳු සැඟව කියත් මනුෂ්‍යත්වයට එය වලංගුද. ඒ මනුෂ්‍යත්වයේ ගුණසුවද හඳුනාගත් අපේ කාලේ සැබෑ වීරයින් පිරිසක් ඇගීමට ලක් කරන්නයි අද දවසේ මේ සන්ධ්‍යාව වෙන්වන්නේ. තම කාලය, ශ්‍රමය, ධනය අන් අයගේ සිනහව උදෙසා කැප කරමින් සමාජ වෙනසකට උරදුන් ඒ වීරයින් අභිෂේක ගන්වන්නටයි අපේ මේ වෑයම. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මේ නිවුස් ෆස්ට් හා එක්සත් ජාතීන්ගේ ස්වේච්ඡා සංවිධානය අත්වැල් බැඳ ගනිමින් නිහඬ සේවයේ නිරත වූවන් ඇගීමට ලක් කරන වේ සම්මාන 2013. முதலில் அவர்கள் என்னை நிராகரித்தார்கள். பின்பு அவர்கள் என்னை பார்த்து ஏளனம் செய்தார்கள். தொடர்ச்சியாக என்னோடு சண்டை போட்டார்கள். இறுதியாக வந்தது என்னவோ நான் தான். தன்னார்வ தொண்டர்களினுடைய பெருமையை உலகறிய செய்த மகாத்மா காந்தியினுடைய வைர வரிகள் இவையாகும். அமைதியாய் தொண்டாற்றி தங்களுடைய வாழ்நாளை மாத்திரமல்லாமல் இந்த வரலாறையும் அர்த்தப்படுத்திய தன்னார்வ தொண்டர்கள், யுக புருஷர்களை இன்று உங்களுக்கு நாங்கள் அறிமுகம் செய்து வைக்க இருக்கிறோம். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். நமது நாட்டின் முதற்தர செய்தி வழங்குனர் நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் தொண்டர் அமைப்போடு இணைந்து முன்னெடுத்துள்ள இந்த கைங்கரியம் மகத்தானது. சவால்களை சாதனையாக்கியவர்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா? தமது உடல், பொருள், ஆவி என்ற அனைத்தையும் ஆகுதியாக்கி இந்த சமூகத்தை எழுச்சிப்பட வைத்தவர்களை உங்களுக்கு நாங்கள் அறிமுகம் செய்ய இருக்கிறோம். அமைதியாய் தொண்டாற்றியவர்களின் வாழ்வில் விளக்கேற்றும் வி விருது வழங்கல் விழா 2013க்கு இன்முகம் காட்டி உங்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். Some people want to make it happen. Some wish it happen. But others make it happen. Amongst you all today, there is a group of people who want to make a change, not tomorrow, not the day after, but today. A very good afternoon and welcome to V Awards 2013. We began our quest in the year 2011. We shortlisted 16 finalists. We crowned the Volunteer of the Year. Tonight, we will honor and recognize 12 new volunteers, everyday people changing the world. Be a part of this movement. Be a part of this change. Most importantly, be a part of creating history. Join us tonight to honor and recognize 12 unsung heroes of Sri Lanka. V Awards 2013, shining a light on those who serve in silence. අපේම අවධානයෙන් ගිලිහි ගිය එහෙත් අපේ අවධානයට පාත්‍ර විය යුතු අප සමාජයේ අප අතරම ජීවත් වන පිරිසක් වෙනුවෙන් මහා හඬක් නගන්නට අප සාමූහික ප්‍රයත්නයකට මුල පුරන්නේ 2011 වසරේදීය. ඒ පියවර සඳහා පෙරමුණගත් එක්සත් ජාතීන්ගේ ස්වේච්ඡා කමිටුව හා කවදත් ජනතාව වෙනුවෙන් තම හඬ නිරන්තරයෙන් අවදි කරවන නිවුස් ෆස්ට් අත්වැල් බැඳගන්නේ ඒ අභිමාන මොහොතේ ඇති වැදගත්කම හොඳින්ම ඔවුන් දැන සිටින නිසා. ස්වාර්ථය ගැන නොසලකා
සමාජය ප්‍රගමනය උදෙසා ස්වේච්ඡාවෙන් සිය දායකත්වය ලබා දුන් ඒ සුවිශේෂී උත්තුංග මිනිසුන් ඒ වෙනුවෙන් සමාජයෙන් කිසිවක් බලාපොරොත්තු වූයේ නැත. කිසිදු ආත්ම ප්‍රතිලාභයකින් තොරව ඒ පරාර්ථකාමී අපේක්ෂාවන් මල්ඵල ගැන්වීම සඳහා ඔවුන් ක්‍රියාවෙන් වචනයෙන් තම ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් කැපවන්නේ අතිමහත් සෙනෙහසින්. එකී සංවේදී වූ උත්තුංග මිනිසුන්ගේ මිනිසත්කමට පිදෙන සිරසාභිවන්දනය වූ මේ මොහොත පෙළගැසෙන්නේද ඔවුන් වෙනුවෙන්මයි. මේ සුඳුරු අදහස 2013 වසර මස්තක ප්‍රාප්ත වන හෝරා කිහිපයයි. Ladies and gentlemen, welcome on stage Mr. Shavan Daniel, Group Director of the Capital Maharaja Organization Limited. Ladies and gentlemen, a very good evening and welcome to the V Awards 2013. Thank you for being here to support this wonderful event. The V Awards is a special award ceremony for many reasons. It provides us all with an opportunity to celebrate something we can all be proud of. Our own sense of humanity, kindness, and compassion. How many times have each of us reached out to help someone? How many times have each of us been the recipient of that very special human quality of kindness? Just think about it for a moment. At that one moment when you reached out and touched someone, nothing else mattered. Everything else ceased to exist. Not race, nor religion, caste, or creed mattered, only the fact that we are all human. The V Award started out as an almost innocuous attempt at capturing that sense of humanity. But with each story we heard, we began to realize that we were discovering streams in a desert. Dr. Sinnaya Devanandan, who dedicated his life to offer a ray of hope to parents of autistic children. Pearl Stevens, who operates a safe haven for abused women. Damit Karunaratna, who lights up the lives of children with special needs. These are just a few of the amazing Sri Lankans featured at the last V Awards. These are our heroes, ordinary Sri Lankans who, through their extraordinary lives, don't just do the work, they make it work, and show us that there is another perspective to our patriotism. The fact that we are all connected. That if a child in Ratugala cannot go to school, that matters to you and I, even though it's not our child. That if there's a man in Polonnaruwa who can't afford to take care of his aging mother, that makes all of us poor, even though we may never have met this man. These are all our stories, but need not be our destinies. We believe we have the opportunity to change it. When the chairman and the management decided to support the V Awards in 2011, it came out of an abiding faith in the possibilities of this nation and its people. At News First, our life is news. This is our credo. And together with the UNDP, UN volunteers and the Ministry of Social Services, we have made a commitment to support the V Awards because we know what it means to Sri Lanka. This is the magic that brings together so many young people from all over Sri Lanka to organize what you see here today. This is the inspiration behind Stien Films that has been an integral part of putting this show together. This is why so many of you have sacrificed your valuable time to be here. This is why our fantastic sponsors supported the V Awards, because together we believe.
Ladies and gentlemen, let me conclude by quoting Henry David Thoreau when he said, "What lies behind us and what lies ahead of us is a fraction of what lies within us." With that, I'd like to invite you to enjoy this evening's event as we celebrate those who have sacrificed for others. Thank you. Have a great evening. V Awards 2013 finalists: Arya Senagamake, Kamini De Silva, Janaki Devi Gunawardana, Arulya Abheshekar, Gunawati Panda, Sarath Wimalasiri De Costa, Srimal Janaka, Nalaka Priyanta, Sikandar Sabir, Sachinda Tulanjana, Tilaka De Cresta, Ananda Guruke, උණුසුම් අත්පොලසන් නාදයෙන් පිළිගන්න මේ වේදිකාවේ සිටින්නේ මිනිසාට සේවය කිරීම මිනිසාගේ පරම යුතුයකම කොටගත් ඒ අපේ කාලේ සැබෑ වීරවරීන් පිරිසයි. வாடிய பயிரை கண்டபோது எல்லாம் வாடி மக்கள் சேவையை மகேசன் சேவையாக கருதி வாழ்ந்த பன்னிரு தன்னார்வ தொண்டர்களையும் வாழ்த்தும் தருணம் இது. அவர்களின் காது குளிர கரகோஷம் எழுப்பி அவர்களை வாழ்த்துமாறு அனைவரையும் அன்புடன் கேட்கிறோம். the best that humanity has to offer. Ladies and gentlemen, the finalists of V Awards 2013. V Awards 2013 Panel of Judges: Dr. Vinya Aryaratna, General Secretary, Sarvodaya Movement; Miss Imelda Sukumar, Secretary to the Ministry of Social Services; Professor Siri Hettige, Co-Chair, National Steering Committee on Volunteerism and Professor at the University of Colombo;
Professor Somasundaram Sandrasegaram, educationist. Miss Jazima Ismail, human rights activist. විනිශ්චය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් වේ සම්මාන 2013 මේ උළෙල ඇමතීමට අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනය සර්වෝදය සංවිධානයේ මහලේකම් වෛද්‍ය වින්‍යා ආරියරත්න මහත්මයාට. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. හින්දු ඉස්ලාමීය ක්‍රිස්තියානි පූජකතුමනි, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නේවාසික සම්බන්ධීකාරක ආචාර්ය සුබිනේ නැන්දි මැතිතුමා ප්‍රධාන සම්භාවනීය අමුත්තනි, වී සම්මාන සඳහා අවසාන වටේට සුදුසුකම් ලත් ස්වේච්ඡා සේවක සේවිකාවන්, ඒ වගේම විනිශ්චය මණ්ඩලයේ සහෝදර මහත්මීන් සහ අපගේ හිතවතුන් සියලු දෙනාගේම අවසරයි. වී සම්මාන උළෙලේ විනිශ්චය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් වචන ස්වල්පයක් කතා කිරීමට ලැබීම භාග්‍යයක් කොට මා සලකනවා. ධනය, බලය, නිලය පසුපස හඹා යන සමාජයක මනුෂ්‍යත්වයේ ගැඹුරු වටිනාකම් සිය හදවත්හි ආරක්ෂා කර ගනිමින් එම පරමාදර්ශයන් මතම පිහිටා සමාජයේ කොන් වූ, ඒ වගේම වරප්‍රසාද නොලද විවිධ හේතුන් නිසා දුක් විඳින තම සහෝදර ජනතාවට කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් අපේක්ෂා නොකරමින් ස්වේච්ඡා සේවයේ යෙදී සිටින ශ්‍රී ලාංකීය සහෝදර ස්වේච්ඡා සේවක සේවිකාවන්ට ඔවුන්ගේ කැපවීම අගයිනුවස් සහ ඔවුන්ගේ සේවයෙන් තව සිය දහස් ගණනක් අනාගත ස්වේච්ඡා සේවක සේවිකාවන්ට උද්දීපනයක් ලබා දීම අරමුණ පෙරදරි කරගෙන පැවැත්වුණේ 2013 වී සම්මාන සඳහා 500කට අධික නාම යෝජනා සංඛ්‍යාවක් ලැබී තිබුණා. මෙම නාම යෝජනා විශාල සංඛ්‍යාවෙන් අවසන් වටේට 12 දිනක් තේරීම විනිශ්චය මණ්ඩලයට පහසු කාර්යයක් වුණේ නැහැ. ඔවුන් අතරිනුත් අවසානයේ ජයග්‍රාහකයා තේරීම තවදුරටත් ඊටත් වඩා අභියෝගාත්මක වුණා. නම් කරනු ලැබූ ස්වේච්ඡා සේවකයා හෝ සේවිකාව කෙතරම් දුරකට ස්වේච්ඡා සේවයේ මූලික වටිනාකම් සහ ගුණාංගවලට අනුකූලද? අදාළ මැදිහත්වීම් කෙතරම් නිර්මාණශීලීද? ඇති කරන ලද බලපෑම කෙතරම් ප්‍රබලද? දින ගණනාවක්, පැය ගණනාවක් විනිශ්චය මණ්ඩලයේ සමාජිකාවන් මෙම ගැටලු සමග ඒ නාම යෝජනාවල අඩංගු අන්තර්ගතයත් සමග අපි සාකච්ඡා කළා. ජයග්‍රාහකයා කවුරුන්වත් අවසානයේ ඔබ සියලු දෙනාම මනුෂ්‍යත්වයට අද්විතීය සේවයක් කරන ලද සුවිශේෂී පුද්ගලයන්. විනිශ්චය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් ඔබ සියලු දෙනාටම මම මගේ ප්‍රණාමය පුද කරමි. ඔබ දුන් ආදර්ශය නිසා අපේ ආදරණීය මව්බිම සහ අපේ ලෝකය වඩාත් යහපත් වනවා නොඅනුමානයි. අපට ඔබ සෑම දෙනාටම අපි සුබ පතමු. ඔබ සැමට ස්තුතියි. Today we honor men and women who have made their life's work to care for the needy. While too many of us turn away from the sick and dying, these volunteers go to them with love and strength of an outstretched hand. In 2011, we recognize the services of Pearl Marigold Stevens. V Awards 2013. She is no more with us. The youngest volunteer will light a candle in memory of late Pearl Marigold Stevens. Let's silently pay a tribute to Pearl Marigold, whose unstinting service helped many individuals across Sri Lanka. Grand Finale 2013, live
from Stien Studios. V Awards Grand Finale 2013, live from Stien Studios.